We are discussing the fourth unit, that is cycloalkanes, cycloalkenes and dienes. We had seen two parts of cycloalkanes. Today we are going to discuss the next part, that is cycloalkenes. In cycloalkenes, these are the different points: introduction, preparation methods. In preparation methods, dehydration of cyclohexanol, dehydrohalogenation of cyclohexane. In chemical reactions, there are only two chemical reactions, that is epoxidation of cyclohexene, allylic halogenation. फोर्थ युनिट जे की आपल्याला 6 मार्काचं आहे, याच्यामध्ये सायक्लोअल्केन्सवर आपण 2 व्हिडिओज पाहिलेले आहेत. आता आज आपण सायक्लोअल्किन्स हा पार्ट पाहणार आहोत. ह्या सायक्लोअल्किन पार्टमध्ये इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन मेथड्स, ज्यामध्ये 2 प्रिपरेशन मेथड्स आहेत: डिहायड्रेशन ऑफ सायक्लोहेक्झॅनॉल, डिहायड्रोहॅलोजिनेशन ऑफ सायक्लोहेक्झेन, हॅलोसायक्लोहेक्झेन. आणि केमिकल रिॲक्शन्समध्ये 2 केमिकल रिॲक्शन्स दिलेले आहेत: epoxidation of cyclohexene and allylic halogenation. Now we'll see first what is meaning of cycloalkene. Cycloalkenes are closed chain alkenes containing at least one carbon-carbon double bond in the carbon ring. Cycloalkenes हे cyclic alkenes आहेत असं आपण म्हणू शकतो. These are closed chain alkenes. Cycloalkenes are closed chain alkenes and they contain at least one carbon-carbon double bond in the carbon ring, but they do not have aromatic character. ज्या सायक्लिक अल्किनमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त डबल बॉन्ड असतील त्या कंपाऊंडला आपण म्हणायचं सायक्लोअल्किन्स, परंतु त्यांच्यामध्ये ॲरोमॅटिक कॅरेक्टर राहणार नाही. ज्या सायक्लिक अल्किन्समध्ये ॲरोमॅटिक कॅरेक्टर नाही अशा कंपाऊंड्सला आपण सायक्लोअल्किन्स असं म्हणतो. In short, we can say that cycloalkenes are closed chain alkenes containing at least one carbon-carbon double bond in the carbon ring. Cycloalkenes have the general formula CnH2n-2. These are also called as cycloolefins. Cycloalkenes are also called as cycloolefins because alkenes are known as olefins. For example, cyclopropene, cyclobutene, cyclopentene, cyclohexene. These are some examples of cycloalkenes. See here, in each there is one double bond. Cyclopropene, there are 3 carbon atoms, cyclic ring is there with one double bond, therefore cyclopropene. Cyclobutene having 4 carbon, 1 double bond. Cyclopentene 5 carbon, 1 double bond. Cyclohexene 6 carbon atoms and 1 double bond. Few more examples. What is difference between cycloalkanes and cycloalkenes? Cycloalkanes have general formula CnH2n, whereas cycloalkenes have general formula CnH2n-2. That means 2 hydrogens are less than cycloalkanes in cycloalkenes. These are few comparative examples. Now we'll see preparation methods of cycloalkenes. There are 2 preparation methods of cycloalkenes: dehydration of cyclohexanol and dehydrohalogenation of halocyclohexane. We will see one by one. Dehydration of cyclohexanol. Dehydration of alcohols using sulfuric acid form cycloalkenes. For example, cyclohexene can be prepared by heating cyclohexanol with sulfuric acid. डिहायड्रेशन म्हणजे ज्या रिॲक्शनमधून आपण ज्या रिॲक्शनमध्ये आपण वॉटर काढतो त्या रिॲक्शनला म्हणायचं डिहायड्रेशन रिॲक्शन, लॉस ऑफ वॉटर. आणि अल्कोहोलचं ज्यावेळेस डिहायड्रेशन होतं त्यावेळेला अल्किन्स तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल, सायक्लोहेक्झीन कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय हिटिंग cyclohexanol with sulfuric acid. See here, cyclohexanol when heated with sulfuric acid gives cyclohexene. Cyclohexanol, cyclohexene. How it is converted? Dehydration of cyclohexanol. Dehydration of cyclohexanol gives cyclohexene. Dehydrohalogenation of cyclohexane.
Cycloalkanes can be prepared by dehydrohalogenation of cycloalkanes. हॅलोसायक्लोअल्केन्स. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन, ज्या रिॲक्शनमध्ये हायड्रोजन आणि हॅलोजन दोन्हीही आपण एलिमिनेट करतो त्या रिॲक्शनला म्हणायचं डिहायड्रोहॅलोजिनेशन. ज्या रिॲक्शनमध्ये आपण वॉटर रिमूव्ह करतो त्याला म्हणायचं डिहायड्रेशन, आणि ज्या रिॲक्शनमध्ये आपण हायड्रोजन आणि हॅलोजन रिमूव्ह करतो त्याला म्हणायचं डिहायड्रोहॅलोजिनेशन. आणि ज्या वेळेला हॅलोसायक्लोअल्केन्सचं डिहायड्रोहॅलोजिनेशन होईल आपल्याला सायक्लोअल्केन्स मिळते. फॉर एक्झाम्पल, when chloro or bromocyclohexane is heated with alcoholic KOH gives cyclohexene. ब्रोमो असेल किंवा क्लोरो असेल, दिस इज क्लोरोसायक्लोहेक्झेन, दिस इज ब्रोमोसायक्लोहेक्झेन. when these two are heated with alcoholic KOH, they will give us cyclohexene. There will be formation of cyclohexene. These are reactions of halocyclohexane, and dehydrohalogenation reactions are in which chloro and bromo cyclohexene are heated with alcoholic KOH to give cyclohexene. Now we'll see chemical reactions of cycloalkanes. First reaction, epoxidation of cyclohexene. Cyclohexene oxide is produced in epoxidation reaction from cyclohexene. Cyclohexene oxide हा प्रोडक्ट आहे epoxidation reactionचा. Epoxidation of cyclohexene gives cyclohexene oxide, and this epoxidation is carried out using peracids. ज्या वेळेला कुठलाही सायक्लोअल्कीन पर ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होईल त्यावेळेला आपल्याला काय मिळेल, इपॉक्साइड सायक्लोहेक्झिन ऑक्साईड आपल्याला मिळेल. सी हिअर देर इज सायक्लोहेक्झिन प्लस पर ॲसिड गिव्ज सायक्लोहेक्झिन ऑक्साईड. पर ॲसिड आपण वापरलेला आहे, सायक्लोहेक्झिन प्लस पर ॲसिड गिविंग सायक्लोहेक्झिन ऑक्साईड. देर इज फॉर्मेशन ऑफ epoxide ring here. This double bond acquires one oxygen, and this cyclic ring is called as a epoxide ring is called as a epoxide ring. This is the first chemical reaction in which cyclohexene oxide is obtained from epoxidation of cyclohexene using per acid. Second reaction, allylic halogenation. When we have an alkene in the presence of a halogen, we can add a halogen to the compound at the allylic position instead of adding it on the double bond. It undergoes a free radical mechanism. See here one example. Here there is a double bond, but this bromine is going towards allylic position. Here there is addition of this bromine to allylic position, not on the double bond. Whenever any halogen is added at allylic position, it is called as a allylic halogenation. See here this reaction we can show more clearly like this. This is cyclohexene reacting with N-bromosuccinimide giving 3-bromocyclohexene. आता या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला असं दाखवता येईल की हा जो ब्रोमीन आहे हा ब्रोमीन ॲलिलिक पोझिशनला गेलेला आहे. दिस इज ॲलिलिक पोझिशन. दीज आर टू ॲलिलिक पोझिशन्स. दिस इज डबल बॉन्ड आणि त्याच्या बाजूचा जो आहे दिस पोझिशन इज कॉल्ड ॲज अ ॲलिलिक पोझिशन. दिस पोझिशन इज कॉल्ड ॲज अ ॲलिलिक पोझिशन. व्हेनेवर एनी हॅलोजन इज ॲडेड ॲट ॲलिलिक पोझिशन, इट इज कॉल्ड ॲज अ ॲलिलिक हॅलोजिनेशन. Therefore, we can say that here after allylic halogenation we get here such type of product which is called as a 3-bromocyclohexene. 3-bromocyclohexene is the product of allylic halogenation. When cyclohexene is reacted with N-bromosuccinimide, we get 3-bromocyclohexene. So friends, here there are two preparation methods. There are two chemical reactions of cycloalkene. Overall, cycloalkenes are cyclic alkenes, and they can be prepared by dehydration of
cyclohexanol and dehydrohalogenation of halocycloalkenes. And in reactions, only two reactions are there, epoxidation and allylic halogenation reaction. This is epoxidation reaction in which cyclohexene oxide is obtained, and in the allylic halogenation we are getting here 3-bromocyclohexene. These are two chemical reactions, and this is more clearly showing reaction.